Daniel, muchas gracias y muchas gracias a la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica que muy gentilmente nos ha invitado a compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias en este tipo de situaciones que a veces son un poquito más complejas. Eh, Siguiente, por favor. Les voy a presentar un caso de un paciente de 15 años que inicialmente fue tratado en un hospital por fuera del país. Inicialmente vino presentando fiebre, dificultad respiratoria y les pido excusas porque la, la presentación viene en inglés, pero Sí, el ahí 30 de vamos. abril, fíjate que Eh, Vino con fatiga y se le hicieron unas cuentas iniciales y el cuadro hemático demostró unos glóbulos blancos de 19.300. Había una anemia importante por debajo de 8 y unas plaquetas bajas también. Y se encontraron 81% de blastos en sangre periférica circulantes. Eh, el grupo que lo estaba viendo le hizo una médula ósea y encontró 81% de blastos que confirmaron, basados en la citometría de flujo, una leucemia mieloide aguda y ellos la catalogaron como sin estadio claro de diferenciación, una M0. Y allí les muestro la citometría de flujo con las cuales se basaron para ese reporte. Y les quiero llamar la atención en lo que está en amarillo, que el porcentaje de CD33 fue 8%, y esto va a ser, más adelante va a ser mucho más importante. Se hicieron los estudios moleculares y encontraron que tenía una FLT3 ITD positivo y también una trisomía 4, lo cual es una combinación muy poco común. Tuvo ciertas complicaciones como un embolismo pulmonar que se le hizo el diagnóstico casi al momento de la presentación, y que eso explica por qué el paciente tenía dificultad para respirar al momento del diagnóstico. Se comenzó su anticoagulación y le hicieron manejo con Lovenox. Siguiente. Eh, Comenzaron quimioterapia en la inducción 1 con una citarabina 200 miligramos día por 7 días y le hicieron idarubicina 21 miligramos día por 3 días, lo cual es el esquema 7-3. Y al final eh, de esa inducción encontraron que la médula ósea demostró por citometría de flujo 34% de blastos, o sea, no hubo una buena respuesta. El paciente estuvo ciertos procesos infecciosos, se lo manejaron con múltiples antibióticos y logró superarlos. Para la inducción número 2, hicieron citarabina 100 miligramos 2 veces al día por 7 días, le dieron mitosantrone 20 miligramos dosis por 3 dosis día de por medio. Le hicieron etopósidos 100 miligramos por día por 3 días y le comenzaron un inhibidor de FLT3 específico, midostaurina 50 miligramos 2 veces al día, comenzando en el día 8 al día 21. Desafortunadamente, la evaluación demostró que tenía persistencia en la enfermedad, de pronto un poquito más elevada, al 57% de blastos, después de que comenzó la recuperación de esta inducción número 2. El paciente, definitivamente, charlando con los médicos, tomaron la decisión con la familia de no recibir más tratamiento allí y viajaron a nuestra institución. Entonces, aquí, siguiente, por favor. Aquí viene una inquietud interesante. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Tenemos un paciente joven con una leucemia mieloide aguda, eh, sin diferenciación, con una FLT3 ITD, que no responde a 2 ciclos de tratamiento, entonces la podemos considerar refractaria. Y en este caso, ¿qué podemos hacer? Hay varias opciones. La primera, no estamos de acuerdo con ella, pero hay que mencionarla. No hacer más tratamiento y de pronto llevar al paciente a un cuidado paliativo. La segunda es considerar un tratamiento. Esa es la que nos interesa a nosotros. Y si se considera un tratamiento, entonces, ¿cuál podría ser las opciones de tratamiento? Tenemos que tener en cuenta, como les comenté antes, que este paciente no tenía o tenía una muy baja expresión de CD33, por consiguiente la opción de Gentusumab o de Melotar no se consideró allí, pero entonces hay otras opciones que podemos
ejercitar. Una sería una quimioterapia con un inhibidor distinto de FLT3. Otra puede ser FLAG-IDA con FLT3, con inhibidor de FLT3. La otra puede ser una nueva combinación que se está utilizando con buenos resultados. CLIA, que es la reemplazo de fludarabina con cladribina, que se está utilizando en estos momentos debido a que hay una escasez en el mercado de fludarabina. Y la adición de, obviamente, el inhibidor de FLT3. Otra combinación es el uso de azacitidina con venetoclax, con o sin la adición de gentucimab y con el inhibidor de FLT3, o hay otras opciones. Eh, de, de todos modos, la política en nuestro hospital, el paciente llega e inmediatamente nosotros pedimos una evaluación por el grupo de trasplante para que ellos lo comiencen a ver en caso de que el paciente responda y pueda llegar a un trasplante. Siguiente, por favor. ¿Qué le hicimos nosotros? Lo primero que hicimos es cómo está la enfermedad, en qué está, en qué situación está. Hicimos una médula ósea que demostró 91% de gastos. Y esto lo entendemos porque el paciente estuvo aproximadamente unas 6 semanas sin recibir tratamiento mientras que se organizaban los procesos de visa y el transporte para llegar a nuestra institución. Eh, la citometría de flujo fue realmente similar, no necesariamente idéntica, pero similar a la de a lo que se había hecho anteriormente. La única diferencia era que aquí ya se había negativizado la miroperoxidasa. El análisis molecular demostró que todavía seguía teniendo una FLT3 en tándem, y con un radio alélico de 2,68, había una trisomía 4, y en un panel de secuenciación de siguiente generación de 81 genes no se encontró ninguna otra alteración. Entonces allí tomamos la decisión, estos pacientes lo discutimos en el grupo y lo que consideramos era hacerles un tratamiento con azacitidina. Lo hicimos a 75 miligramos por metro cuadrado día por 7 días. Eh, Utilizamos gilteritinib, que es un nuevo inhibidor de FLT3. Utilizamos una dosis de 80 miligramos. Y aquí va a ser interesante y les voy a explicar por qué tomamos esa decisión de reducir de 120 a 80 miligramos. Y la razón, la razón fundamental es porque estábamos haciendo la combinación con venetoclax. Hicimos venetoclax, le hicimos el día 1 20 miligramos, el día 2 50 miligramos, el día 3 en adelante hasta el día 7 100 miligramos por día. Y la razón de ser era que el paciente estaba recibiendo medicamentos antifúngicos basados en azoles. Por consiguiente, el venetoclax se reduce para evitar excesiva toxicidad. Uno de los conceptos fundamentales y que quiero recalcar allí donde aparece el venetoclax, hicimos una respuesta ajustada. ¿Qué significa eso y cuál es el concepto que estamos introduciendo? Significa que cuando se hacen los estudios de venetoclax, y más adelante les voy a comentar, se habla de 7 días, 14 días, 21 días, 28 días. Y lo que sí vemos es que en la medida en que se dé por mayor cantidad de tiempo hay mayor grado de toxicidad. Entonces estamos tratando de mirar cuál es la forma en la cual eh, podemos darlo en que tengamos una buena respuesta, tratar de minimizar la toxicidad exagerada y una supresión de la médula ósea prolongada, y en un momento determinado entonces que eso nos favorezca a que el paciente pueda recibir más quimioterapia un poquito más temprana. Para hacer eso, entonces, damos solamente 7 días, damos 7 días de descanso, y al día 14, en una forma un poquito temprana, hicimos una médula ósea, y fíjense estos resultados. La citometría de flujo, la morfología demostró que habían reducido los blastos del 91% al 10% en solo 14 días. La citometría del flujo ya había reducido al 2,5%, y desde el punto de vista molecular, el FLT3 había reducido a 0,03%, lo cual nos daba una indicación de que había tenido respuestas, estaba respondiendo, pero de pronto para nosotros consideramos que de pronto no fue lo suficientemente rápido y tomamos la decisión. De allí es donde viene el concepto de respuesta ajustada, de darle otros 7 días de venetoclax del día 14 al día 21, y solo dimos a la misma dosis que estaba antes, a 100 miligramos por día.
Al final del ciclo, encontramos que había 2% de blastos por morfología, la citometría de flujo 0,93%, eh, lo cual consideramos que fue muy buena, y el FLT3 era positivo, seguía detectándose, pero en una proporción inferior a 0,01. ¿Mm? Siguiente, por favor. Y tomamos la decisión entonces seguir el tratamiento con una reinducción 2, en la cual hicimos azacitidina y venetoclax por 7 días. Y continuamos con el gilteritinib diario. En la medida en que podíamos y se pudo con este paciente, el gilteritinib se dio diariamente, solamente en unos momentos, casi al final, tuvimos que pararlos por 2 o 3 días, mientras que se recuperaba un poquito la médula ósea. La respuesta después de este segundo ciclo de reinducción demostró que el paciente tenía una citometría de flujo al 0,02% y se había negativizado la parte molecular y la trisomía 4. Por consiguiente, consideramos que el paciente seguía teniendo una muy buena respuesta al tratamiento y era ya accesible la factibilidad de ponerlo en el programa de trasplante, como así se hizo, de tal forma que el paciente continuó con un tercer ciclo de tratamiento idéntico a la segunda reinducción, que está allí arriba, y continuó en remisión y fue llevado al trasplante con el concepto de hacer un manejo con gilteritinib post-trasplante como mantenimiento. Desde el punto de vista de cuánto se demoraron estos ciclos, que realmente son un poquito novedosos en términos de tratamiento, se demoraron de 30 a 32 días, no es el concepto normal que tenemos de 28 a 30 días, se demoraron un poquito más. Sin embargo, si al día 25 no había alguna recuperación, entonces dábamos GCSF y de pronto parábamos el glitteritinib para permitir la recuperación. Y una vez que el paciente recuperaba las cuentas, volvía otra vez a reiniciar el glitteritinib, independiente de si hubiera comenzado o no la otra quimioterapia. La toxicidad fue realmente manejable: fiebre grado 2, náusea, vómito, y la supresión de médula ósea con recuperación de los neutrófilos, de las plaquetas, que fue relativamente rápida. Siguiente. Voy a pasar un poquito rápido por el tiempo. Siguiente, por favor. Y lo que todos sabemos, y la experiencia aquí está reducida de una forma muy buena por el grupo nórdico, es qué pasa con una leucemia refractaria o cuando hay una recaída. La sobrevida realmente reduce dramáticamente. El número de pacientes indica lo que es 869 pacientes en varios protocolos del consorcio. Y la sobrevida, como se puede ver allí, es a un año la sobrevida global, 22%, y a 5 años 14%. O sea, tiene una respuesta muy, muy mala. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que buscar nuevos métodos de tratamiento. Estamos utilizando inhibidores de BCL2, inhibidores de metilación. Y en este caso, los dos que más, o los tres que más se han utilizado, es venetoclax y azacitidina y dasatabin como agentes hipometilantes. Y esta combinación ha dado y comenzó a verse inicialmente en adultos ya ancianos, en adultos mayores, que daban buenos resultados. Y esto va a ser importante para nosotros por algo que les voy a comentar más adelante. 145 pacientes con una media de 74 años, lo cual, fíjense que para esa edad fue una quimioterapia tolerable, que eso es lo importante. Si los adultos mayores son capaces de tolerar esa quimioterapia, entonces eso es algo que a nosotros, desde el punto de vista de pediatría en nuestra institución, tomamos muy en cuenta, porque es de los medicamentos que podemos tratar de utilizar en pediatría relativamente rápido. La sobrevida, la respuesta completa en pacientes ancianos, 66%, con una duración media de 11 años, lo cual permitía la consideración de trasplante para algunos pacientes. Venetoclax demostró que 400 miligramos daba un buen eh, riesgo-beneficio para el paciente. Y en estos momentos ya hay estudios de fase 3 que están utilizando esta combinación. Siguiente, por favor. Aquí simplemente para demostrarles que en este estudio de fase 1B, lo que ven en la parte superior derecha son los distintos cohorts de acuerdo al color, y lo que ven en la escala es las dosis de incremento del venetoclax diariamente de acuerdo
a las distintas cohorts. Y como pueden ver en la parte superior, en el color más liviano, se llegó del 20 a 400 miligramos y en la parte de abajo, el más oscuro, de 100 a 1200 miligramos. Siguiente, por favor. De allí fue donde salió la racionalidad de que 400 miligramos era buena combinación. Marina Konopleva, del grupo de adultos nuestro, entonces también demostró que esa combinación de azacitidina venetoclax era también favorable, como se puede ver allí en el cuadro del centro, donde dice FL3 mutado. Pueden ver que la parte de venetoclax azacitidina, que está en azul oscuro, comparado contra venetoclax placebo, daba mejor resultado, y allí se pueden ver si hubiera también una duplicación interna. También los resultados fueron un poquito mejor. Siguiente, por favor. De tal forma que esa combinación en algo favorece, sobre todo si hay cambios en el FLT3. Esos estudios de fase 1 siguieron llevándose a cargo y en un momento determinado se llevó a una fase 3 que pueden darse cuenta de los resultados. Corny Dinardo también de nuestro grupo de adultos, quien fue la persona que hizo el estudio 1B. Entonces ya en este caso 431 pacientes mayores por encima de 18 años, multicentro, randomizado, double blind y fue control placebo, o sea, muy estricto los criterios de evaluación, y pueden ver que los pacientes que recibieron azacitidina con venetoclax, la probabilidad de sobrevida global fue mucho mejor comparados con azacitidina y placebo. Siguiente, por favor. De tal forma que allí se estaba viendo que esto era una combinación definitivamente que tiene un futuro en el manejo de la leucemia mieloide agudas. Cuando ya llegamos a dedicarnos a la parte de FLT3, entonces estos son estudios ya realizados hace algún tiempo, pero demuestran el estado de riesgo y de mal pronóstico que tienen estos pacientes. Ven en la parte izquierda, la parte de pediatría, donde la sobrevida libre de enfermedad para los pacientes que tienen mutaciones o tienen ITD no es muy buena. Esto se corrobora en adultos y obviamente se corrobora en modelos de animales. Siguiente, por favor. Eso dio a que se comenzaran a estudiar cosas que pudieran manejar esta parte de alteraciones o mutaciones de FLT3. Voy a pasar rápido, Grita, por razón del tiempo. Siguiente, por favor. Simplemente para comentarles, y muchos de ustedes ya saben, ya manejan esto muy bien, que las dos cosas más comunes son activaciones, mutaciones que producen activación en las eh, secuencias de tirosina quinasa. Hay dos en el FLT3, o también puede ser una duplicación en tándem, que puede ser variable dependiendo del número de secuencias y el número de nucleótidos que se presentan, y se presentan usualmente en la parte anterior, antes de la tirosina, de las secuencias que van con la tirosina quinasa, de tal forma que desde el punto de vista tridimensional, al cambiar el modelo fisiológico, el modelo físico, perdón, entonces cambian el sitio de unión de las tirosinas quinasas, y eso permite que sobreactúen. Siguiente, por favor. Aquí, entonces, se comenzaron a utilizar inhibidores de FLT3, y uno de los primeros que se utilizó fue sildostaurina, perdón, sorafenib. Desafortunadamente, los resultados no fueron muy buenos inicialmente, y en estudios que hizo el Children's Oncology Group, globales, demostraron que la toxicidad era un poquito elevada. De tal forma que vino otro inhibidor que se llama midostaurina, y estos son estudios de fase 1, en los cuales 69 pacientes previamente no tratados con AMR, en los cuales aquí se hicieron la combinación, ya sea FLT3 normal o mutante, y aquí pueden ver el esquema de las distintas combinaciones y cómo se dio la midostaurina, para mirar los resultados. Siguiente, por favor. Y los resultados demostraron que definitivamente en los pacientes en los cuales tenían FLT3 daba mejor sobrevida libre de enfermedad y mejor
sobrevida global comparados con aquellos que no lo tenían, de tal forma que se estaba demostrando que utilizar minostaurina en pacientes con cambios en FLT3 podía mejorar la sobrevida. Siguiente, por favor. Más adelante, entonces, se fue avanzando y se llegó a estudios de fase 3. Estos fueron por Stone y colaboradores. Entonces, allí se utilizaron para menores de 60 años, también seguían siendo nuevamente diagnosticados. Y la razón de ser es que los adultos tienen más problemas en el manejo de la leucemia en menores agudas comparadas con pediatría. Eh, Cuando se comparó minostaurina contra un placebo en este estudio de fase 3, definitivamente fue una diferencia. La sobrevida global a 4 años fue 51.4 en favor de minostaurina versus 44.3. La sobrevida fue 74.7 meses versus 25.6 meses, lo cual permitía que ya estos pacientes pudieran vino siguiente. Gracias. Eh, Siguiente, por favor. Entonces allí es donde viene que el tiratinib, viene que es inhibidor selectivo de los dos, tanto mutaciones que ocurren en aplicaciones. En estudios de fase 1 y de fase 2 de 252 pacientes mayores de 18 años se utilizaron dosis de entre 20 y 450 miligramos. Hubo una mejor respuesta para aquellos que tenían mutaciones comparados con aquellos que no la tenían. Y lo que van a ver aquí en la siguiente diapositiva es la forma en la cual se hicieron las dosis y cómo se organizaron. Y lo que está allí en el cuadro verde es que las dosis de 120 a 200 miligramos se escogieron para hacer, como se puede ver en la en la parte derecha del slide, estudios de expansión, en la cual inicialmente habían 3 pacientes y de un momento a otro se hicieron la expansión de 62 a 100 pacientes respectivamente. ¿Por qué? Porque fueron los que mejor pudieron respuesta. Siguiente, por favor. Allí pueden ver entonces en la parte de abajo que los pacientes que tenían FLT3 y recibieron por lo menos 80 miligramos respondían mucho mejor, y en la secuencia de barras arriba está coordinado por color, y les quiero llamar la atención para las dosis que están entre 80 a 200 miligramos, en los cuales hay mayor barras azules, que son los que tenían mayor o respuesta completa, y las otras barras, las grises, son los que tienen respuesta que pueda ser incompleta o que no alcanzaron a tener una recuperación de plaquetas, pero respondieron. En esa secuencia de 80, 100 a cerca de 200, entonces es donde vemos mayor tipo de respuesta. Y en la medida en que se incrementaba la dosis, se dan cuenta que había mayor, eh, probablemente agravado por toxicidad, menor respuesta. Siguiente, por favor. De tal forma que el gilteritinib ya estaba dando allí un paso adelante desde el punto de vista de tratamiento, y entonces se hizo otro estudio de fase 1B específicamente con venetoclax y gilteritinib. Ya sabíamos que venetoclax estaba dando buenos resultados en leucemias refractarias o recaídas, y se hizo la combinación con gilteritinib, 400 miligramos de venetoclax 80 o 120 miligramos de gilteritinib. Se hicieron 61 pacientes, se evaluaron, y simplemente para comentarles que eh, la respuesta fue cerca del 75%, de los cuales 18% fueron completas. Hubo 4% en los que hubo una recuperación de revisión completa, pero con incompleta recuperación de cuentas periféricas, o con una recuperación incompleta en la plaqueta. Siguiente, por favor. Y aquí las barras indican que dependiendo de las dosis y dependiendo
de qué tipo de mutaciones tuvieran, entonces los pacientes tenían mejor respuesta y lo que pueden ver es lo que son los colores verdes, CRP, CRI, CR, de acuerdo al tipo de mutación que tuvieran, lo cual indicaba que a esas dosis los pacientes con alguna mutación de FLT3 seguían teniendo muy buena respuesta. Siguiente, por favor. En pediatría, este paciente no está dentro de este grupo, pero hace algún tiempo tomamos la decisión de recibir información y recoger información de lo que estábamos haciendo. Entonces logramos recolectar 8 pacientes tratados con gilteritinib. 63% lograron llegar a tener una remisión completa y 4 de estos pacientes tenían enfermedad refractaria a terapias previas, de las cuales oscilaban entre 2 a 4 terapias anteriores. 7% tenían, 7 pacientes tenían una enfermedad refractaria o tenían una recaída. De esos, 57% llegaron a tener una remisión completa con el gilteritinib y 4 pacientes llegaron a continuar su tratamiento con trasplante alogénico. La sobrevida libre, la sobrevida global, como pueden ver, llegó a cerca del 70%. Y les quiero llamar la atención porque estos son pacientes, como les había dicho, que ya eran refractarios o eran recaídas y llegaban a la situación en que en algunas partes habían dicho ya no tenemos nada que hacer, vamos a hacer tratamiento paliativo y son situaciones reales que se nos presentan día a día. Eh, Siguiente, por favor. Como les comentaba, debido a que hay ciertas dificultades en conseguir fludarabina, entonces se está utilizando cladribina con algunas modificaciones. Eh, ya lo hemos utilizado en algunos pacientes, pero preferencialmente viene del grupo de adultos nuestro. Entonces, este es un estudio que se hizo y se presentó en ASH, en los cuales los pacientes con CLIA gilteritinib tienen muy buena respuesta. Y si además de eso se adiciona venetoclax, la respuesta es mayor. Sin embargo, en el grupo de CLIA con gilteritinib y venetoclax, el, esa parte del protocolo fue cerrada debido a que el grupo que monitorea los datos consideró que había una supresión exagerada y cuando se revisó con CLIA gilteritinib, la respuesta seguía siendo muy buena. Por consiguiente, no había problema en cancelar el brazo del protocolo que utilizaba venetoclax. Siguiente, por favor. Ahora sabemos que los pacientes con leucemia mieloide aguda ya hemos visto que los adultos lo manejan desde un principio usualmente cuando son nuevos diagnósticos y el Children's Oncology Group ya lo está haciendo desde hace varios años en el protocolo 1831, en los cuales se mira aquí todo es de leucemias mieloides agudas nuevamente diagnosticadas. Hay 2 grupos, el grupo A y el grupo B, y sin embargo, si miran hacia el lado derecho, una vez que comienza la fase inicial y si el paciente demuestra que ya tiene cambios en FLT3, entonces hay 2 opciones, ya sea que tenga una mutación activante o que tenga una duplicación en tándem. Entonces estos pacientes van a recibir lo convencional, que es citarabina, donorubicina, con gentucimab y con gilteritinib, o si se puede hacer la combinación con CPX, que es la nueva molécula liposomal de citarabina y donorubicina. Entonces allí pueden ver que hay ciertos grupos y ciertos riesgos, asignación de riesgos dependiendo de la respuesta, y se toma la decisión si en un momento determinado el paciente continúa con tratamiento, que puede ser hasta 5 rounds de quimioterapia con gilteritinib, o si el paciente puede ir a un trasplante alogénico según, según el riesgo que obtienen después de de la respuesta a las 2 inducciones con el tratamiento. En este momento no tenemos datos todavía
pero lo fundamental es que después de trasplante la idea es que estos pacientes los pacientes que tienen cambios en FLT3 puedan ir a recibir un mantenimiento con gilteritinib. Entonces, siguiente, por favor. Los quiero dejar con algunos puntos para comentar. Es que leucemia amiloide aguda en cualquier parte del mundo sigue siendo un problema serio. Sin embargo, hay varias opciones de tratamiento en estos momentos en las cuales están produciendo una mejor respuesta y se puede obtener una remisión. Y la remisión es importante ya que esto permite que los pacientes puedan ir a un trasplante o eventualmente a un segundo trasplante si ya lo recibieron anteriormente. Hay combinación de quimioterapia, inmunoterapia y hay unos blancos específicos que se están utilizando en estos momentos, lo cual ha hecho que el horizonte en el tratamiento cambie, ya no sea tan negativo como se veía antes. Y, pero sigue existiendo la necesidad en la medida en que sigamos obteniendo mayor información, especialmente con secuencia de siguiente generación de más blancos o target específicos, entonces ya considerar inhibidores mucho más específicos y así se puede obtener una mejor respuesta. Desafortunadamente, pacientes con recaídas de médula ósea tienen una condición que requiere estar manejados por un grupo que sepa cómo manejarlos, un grupo que tenga la experiencia y en los cuales tengan la posibilidad de hacer trasplante medular ósea o que el paciente pueda ser referido a un centro en el cual le hagan el trasplante de médula ósea. Siguiente, por favor. Creo que esta es la última, el último slide de mi presentación y los dejo con el doctor Casal para que nos haga algunos comentarios con relación a qué hacer con el trasplante y alguna consideración con relación al mantenimiento de estos pacientes con inhibidores después del tratamiento. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Nunes. And I believe I understood that you introduced me and it's going to be my turn to present. Is that correct? Or it's questions now? No, yes, it's all for you. And Okay. later the question we are going to leave it for the end of the conversation whenever Okay. that will be time. Thank you, Sounds Sajid. good. Thank you so much. It's a pleasure to present today at this amazing society. And thank you so much, Dr. Nunes, for the excellent presentation. And I apologize that I don't speak Spanish. I wish I'm learning. And I hope that the presentation today will be very productive. So to continue the discussion that Dr. Nunes started in terms of the management of the high-risk acute myeloblastic leukemia, which is a specifically FLT3 or FLT3 mutated AML. So I'm going to focus more for the stem cell transplantation as a remission consolidation strategy for patients with this high-risk leukemia. So looking at the CIBMTR data, or the Center for the International Bone Marrow Transplant Registry, or the research, as you can see, the numbers of allogeneic hematopoietic stem cell transplant for acute leukemia for children, looking at the blue line under the age of 18, the numbers are kind of like the same. It went a little bit down during the COVID pandemic, but it's about 200 plus transplants per year for children under the age of 18. Now, thinking about acute myeloid leukemia and the indications of transplant in which remission stage, CR1, CR2 plus, or even in patients with active disease, as you can see, the number of transplant or allogeneic transplant for AML, it's mostly in patients who achieve CR1, including children with acute myeloid leukemia that are FLT3 mutated. And I'm going to show you more data and most recent recommendations about that. The numbers of patients who go to transplant in CR2 and beyond, or even in active disease, is going down, as you can see. So the orange line
it's showing that the trend of proceeding with a transplant with an active disease is a practice that is fading away due to the high risk of relapse post-transplant. Now, when we have a FLT3 mutant AML child proceeding with bone marrow transplant, a very common question that come up is what kind of preparative regimen we are going to proceed. The most common prep regimen that we use in children undergoing allogeneic transplant is a myeloablative conditioning regimen, or MAC. And I'm showing you here the pie chart from the CIBMTR data as well. All transplant centers, they report to the CIBMTR and they report what type of conditioning regimen they're doing. So as you can see, the most common myeloablative prep regimen is busulfan based, and it's a reduced toxicity preparative regimen. So it's going to be the green one, 43% here. This is a busulfan and fludarabine plus others. So sometimes we combine that with IOTEPA. The historical or the prior prep regimen, we use the busi or the busulfan and cyclophosphamide. And still, we do myeloablative TBI-based preparative regimen in acute myeloid leukemia, specifically in cord blood transplant, where you want to achieve the maximum myelosuppression for the cord blood to implant or to engraft. In the elderly and older patients or in patients with comorbidities, that's when the reduced intensity conditioning regimen or the non-myeloablative conditioning regimen will fall in place, and you're basically going to rely on the graft versus leukemia effect or the immune effect of the allograft rather than the preparative regimen and post-transplant maintenance strategy to achieve a durable remission. Now, this is again also CIBMTR data showing the survival after allogeneic transplant for AML in children less than the age of 18. In the 10 years between 2009 and 2019, and showing that the matched related donor transplant were doing great in terms of patient go to transplant in CR1, or even if they relapse and we salvage them with chemotherapy or a targeted therapy and they proceed with a transplant in CR2 and beyond, and the outcome is almost similar in the matched related donor data, and same thing for the matched unrelated donor as well. And as you can see, again, the orange line in patients who has active disease or they are not in remission and they proceed with the transplant, the outcome is inferior. So the point really from this data analysis from the CIBMTR is showing that the survival, whether the patient is CR1 or CR2, if they go to transplant, the outcome, whether it's a matched related donor or matched unrelated donor, is similar, and there is no statistically significant difference. Now, what about alternative donor or a mismatched unrelated donor or a haploidentical donor in many places where they do not have access to the registry or the matched unrelated donor volunteer? The data also kind of similar, as you can see. This is also data in children under the age of 18 for 10 years between 2009 till 2019, showing that CR1, CR2 is very close, and same thing for the mismatched and related donor. They do also overlap as well. The trend in survival, we have been doing better in terms of improving the transplant outcome and survival. So here we're showing the 3-year survival probability from 2001 through 2019. And as you can see, we are able to achieve a 3-year survival. It was 48% in 2001, and now it's as good as 63% 3-year survival probability in children under the age of 18 who underwent allogeneic transplant for AML. So we're doing better in terms of transplant-related mortality, managing infections, graft versus host disease prophylaxis, a detection of minimal residual disease by PCR prior to transplant, next-gen sequencing, all this translated into improved outcome post-transplant. Now, Dr. Nunez very nicely presented a case of refractory FLT3 mutated with internal tandem duplication
acute myeloid leukemia in a pediatric patient that our leukemia colleagues were able to achieve remission prior to moving forward with the transplant. Now we know that the only cure for that child is by consolidate that remission with high-dose chemotherapy and allogeneic transplant and to do post-transplant maintenance. So here I'm going to provide you with most recent update where we are in terms of doing a bone marrow transplant for children with FLT3 mutated AML. So a key information or a key piece of information or an achievement or a remission status prior to transplant is the FLT3 ITD MRD or minimal residual disease status by PCR prior to transplant. It will predict outcome. So in this study, which was retrospective, and I'm highlighting that this is an adult, it's not a pediatric study. Age of the patients, 43 adult patients between the age of 19 to 67 with FLT3 mutated AML received allogeneic transplant between 2009 and 2019. The paper was published 3 years ago. 27 patients, like more than a half of them, they were FLT3 MRD negative at the time of the bone marrow transplant. What they concluded was that the relapse incidence was lower in patients who were FLT3 MRD negative by PCR at the time of the transplant compared to the patients who were PCR positive for the FLT3 ITD when they proceeded with the high-dose chemotherapy. And that difference did achieve statistical significance with a p-value of 0.01. So it was 41% versus 59%. And the patient who had bone marrow transplant and they did a month after they did a bone marrow and they did a FLT3 ITD PCR and who eradicated and they converted from positive to negative, also they had a lower incidence of relapse than the patients who had a persistent FLT3 ITD detected by PCR post-transplant. And as you can see that the 2-year leukemia-free survival and the overall survival were 53, 54%, with a median overall survival of 28 months and a leukemia-free survival of 27 months. Patients were either in CR1 or 2 and FLT3 negative had a 2-year overall survival of 80%. So you can see that from the cumulative proportion of survival, the curve, the dotted line are the patients who were MRD positive pre-transplant, and the solid black line is the patients who were MRD FLT3 negative, and you can see the significant difference. And just to mention here that none of the patients, they received FLT3 inhibitor as a maintenance post-transplant. So a key message from this manuscript is you really want to achieve an MRD negative PCR FLT3 ITD as much as possible or as low as possible prior to moving forward with the transplant. And if you do that with a positive disease, you can check post-transplant and you can predict the relapse risk after. Now, many years ago, there was a big question. Do patients with FLT3 ITD, do they need to go to transplant? Did the transplant improve outcome and the relapse-free survival for these patients? And the answer is yes. The very first major publication in Blood in 2006 concluded that allogeneic hematopoietic stem cell transplant improved relapse-free and overall survival for FLT3 ITD positive patients with pediatric AML. So this was a direct comparison of outcome in patients who are FLT3 ITD positive who received chemo versus matched related donor transplant. And the cumulative incidence of relapse at 4 years was significantly different. It was 27% at 4 years, the relapse incidence for patients who went to transplant versus 65% relapse incidence at 4 years for patients who did not go to transplant and only proceeded with chemotherapy. So, looking at the survival, the relapse risk, and the overall survival, and the curve here, show the black solid line. The lower one is the patients who went to transplant and they were ITD positive, and the relapse risk was 27% only, versus the top black solid line is the patients who had FLT3 ITD and they did not go to transplant, and the relapse rate was 69%.
And the shaded line or the gray line is the overall survival, showing also that the transplant did provide overall survival benefit that was also statistically significant. So based on that manuscript that was published in Blood, yes, we confirmed that transplant provided a benefit for patients with FLT3 ITD. And again, another retrospective study specifically for children that was published in the journal Biology of Blood and Marrow Transplant, which now we call it Transplant and Cell Therapy journal. It's a retrospective study. They looked at the data for 29 children with FLT3 ITD who underwent allogeneic transplant. It was multi-center, included transplant centers from the US, Canada, and Israel, and it's between 2007 and 12. And as you can see, they looked at the patients who went to transplant versus the ones who did not go to transplant. And also in this manuscript, they noticed that patients who received a TBI-based myeloablative preparative regimen, which is the red line in the overall survival and the event-free survival, they showed that the TBI-based preparative regimen did improve the outcome in patients with FLT3 ITD positive AML who went to transplant compared to chemotherapy only. And when they grouped the transplant versus none, or compared to historical control, they showed that transplant overall, regardless whether you're going to do TBI or chemo, was associated with improved 2-year disease-free survival and overall survival. So again, another another manuscript that was published recently in Nature Communication last year, actually. The question that this manuscript was trying to answer is, okay, is transplant indicated in all FLT3 ITD regardless of the allelic ratio? Because a common question is, okay, my patient has FLT3 ITD, the allelic ratio is 0.2, 0.7, 1, 2. Which patient needs to be transplanted and which one transplant is not indicated? So this is a recent manuscript in Nature Communication. It's a retrospective data. They looked at a database called Target, which is they're trying to understand what is the cutoff value for the FLT3 ITD allelic ratio in order to provide risk stratified therapy and a prognostic evaluation. So they looked at 119 cases with mutant FLT3 ITD who received transplant. 76, they had high allelic ratio, and they defined that as equal or more than 0.5. And in 43 of them, they had low FLT3 ITD allelic ratio. So the curve on the left side right here is showing the green line is the patient who went to transplant, and the orange red line is the one who did not go to transplant in CR1. They continued chemotherapy. As you can see that transplant overall, regardless of the allelic ratio, it did provide statistically significant benefit in terms of survival probability and also in terms of leukemia-free survival as well. Now, the middle curves here is showing that patients who went to transplant, the green line versus the red line, with a high allelic ratio, transplant provided the maximum benefit in patient who had a high allelic ratio of 0.5 or more. On the right side, it's showing that in the low FLT3 ITD allelic ratio, less than 0.5, transplant still did provide a survival benefit, but at the same time, it was not statistically significant. But looking at the curves, patient who underwent transplant did better in terms of event-free survival and overall survival. So they concluded here in this manuscript that a cutoff of 0.5 may be a reasonable risk stratification and prognostic cutoff for the FLT3 allelic ratio. Now, we know that targeting FLT3 pre-transplant, as Dr. Nunes highlighted, in patients who with the refractory disease or relapse or even de novo AML or upfront, we know pre-transplant TKIs are very effective in treating FLT3 ITD.
Now, investigators, they decided to look at combining or targeting FLT3 with myeloablative chemotherapy at the time of the transplant, and if this is going to provide a benefit to these patients. So a phase 1 study that was run by investigators at MD Anderson for adult transplant patients. Again, this is between the age of 18 to 70. They decided to combine the first generation type 2 tyrosine kinase inhibitor, the sorafenib. They added sorafenib to the chemotherapy, which was consisted of fractionated busulfan and fludarabine, and started from day -24 through day -5 at different dose levels. And it was a phase 1 study, dose escalation. They concluded that the dose of 800 milligram was the recommended phase 2 dose, and they noticed a very good, promising overall survival and a progression-free survival in patients who were old with high-risk AML, FLT3 mutated. And the risk of low grade 2 to 4 and severe acute GVHD was comparable. It did not really increase it compared to with no sorafenib. So they concluded that sorafenib addition was safe, and it can be safely added to the fractionated myeloablative busulfan in patients who are older and proceeding to transplant. So the tyrosine kinase inhibitors is not only providing benefit pre-transplant upfront, you can also combine it, but there is very limited data on that, and it's an ongoing research. Major data that we have is either upfront or maintenance after the transplant. Or combining it with transplant is a very promising novel idea that's currently being investigated. Now, what about after the transplant, like post-transplant FLT3 inhibition? This has been investigated, and a lot of publications and literature coming from the adult data. But what is the underlying mechanistic? Why do we combine it? Is it simply targeting the mutation? No, it's not only that. There is an evidence that the sorafenib, for example, it does induce, or it will enhance the alloimmune effect of the graft, and it will enhance the graft versus leukemia effect, or the GVL. So the sorafenib is a first generation type 2 pan or non-specific TKI or a tyrosine kinase inhibitor. It will bind to the FLT3, and it will block the production of the ATF4, and this down the chain of the signaling pathway. It will result in increase IL-15 production, and that will enhance the cytotoxic effect, or CD8 T cell response, leading to enhanced graft versus leukemia effect post-transplant. So the concept of maintenance therapy after transplant with sorafenib, at least, it's not simply targeting that mutation for its anti-leukemia effect. It's also to enhance the immune or the GVL effect. Now, what data in pediatrics we have and in adults in terms of sorafenib post-transplant? So this study, it's an off-label retrospective study that included both pediatric and adult patients, looking at different centers in children and adults with FLT3 mutated AML between 2008 and 2017. And they clearly showed here, they looked at 84 patients who were FLT3 positive, included pediatric patients, age of 10 up to 71. So a third of the patients received sorafenib maintenance after the transplant, and it was initiated. There are certain, like it's different from center to center when to start the sorafenib maintenance. The median was 78 after the transplant, as early as day +36, up to day 297 on that study. And the criteria, they want to make sure the patient doesn't have graft versus host disease, they have adequate count recovery, ANC more than 1,000, platelets more than 50, and they continued the sorafenib for a median for about a year, as short as 2 weeks and as long as almost 2.5 years in some patients reported in this manuscript.
Starting dose was about 400 milligram per day, and it ranged 100 to 800. And the dose interruption or modification was based on toxicities, which they reported many of them, they had toxicities, either cytopenia or the classic hand-foot neuropathy, transaminitis, which led to holding the drug or dose adjustment. Some patients, they relapsed and they underwent a donor lymphocyte infusion. Interestingly, none of the patients who got sorafenib had acute graft-versus-host disease, but 2 of them had chronic GVHD. And there was no difference between the 2 groups, the one who got sorafenib versus the one who got nothing, in terms of donor source or the stem cell source, whether it's a bone marrow or peripheral blood stem cells. But what it's important to know about this manuscript, that all the patients who got sorafenib, they received full myeloablative conditioning versus 2/3 or 78%, about 78% for the non-sorafenib arm, they got reduced intensity. But what they concluded from this manuscript that was published 4 years ago, that sorafenib maintenance post-transplant did reduce the incidence of relapse, and it did improve the overall survival post-transplant. Now, another retrospective study, specifically in children, reported the data from 15 pediatric patients with FLT3 AML treated with sorafenib within 18 months of transplant. And the sorafenib was given either as prophylaxis, they consider that in patients very high risk, or at the time of disease recurrence. It was initiated for about 3 months after a transplant. 73 patients, they had significant toxicity. So as we know that from the sorafenib data in children with solid tumors, it's a very non-specific TKI. It does have a lot of toxicities in terms of skin toxicity, neuropathy, liver. So it's a very common thing that we see with the sorafenib, that it does have a lot of side effects. But it did not really exacerbate the GVHD, which is consistent with the other manuscript. Again, they continued the sorafenib for about a year as a median for 12 months post-transplant, and it did improve progression-free survival and the overall survival compared to historical control. So this is a pediatric-specific retrospective study that showed that the sorafenib is effective. Now, a major clinical trial that used sorafenib as a maintenance post-transplant, and it's published in the Journal of Clinical Oncology 3 years ago in 2020, is called the SORMAIN clinical trial. So this is the very first randomized, placebo-controlled, double-blind phase 2 trial. They only included adult patients 18 and above with FLT3 ITD positive AML in complete hematologic CR after transplant, and they were randomly assigned for 2 years. Either they received the TKI or they received placebo, and it was almost even distribution. 43 got sorafenib, 40 got the placebo. And the 24 months, the 2 years relapse-free survival was, as you can see, was very significantly different. 53% incidence of relapse-free survival for the placebo, and 85% relapse-free survival for the sorafenib with a significant p-value. The treatment started between day 160 to even day more than 1,000 days after the transplant, and it was a phase 2, so they were also changing the dose based on the toxicity, but the full dose was equivalent to 800 milligram per day. And this is the analysis, the relapse-free survival and the overall survival. The sorafenib is the blue line, and the placebo was the red line. And it showed in a randomized fashion, a prospective randomized clinical trial that was placebo-controlled, that sorafenib did provide benefit in patients with FLT3 ITD AML who undergoes allogeneic transplant. And they continued that for as long as 2 years after the transplant. Now, the same year, another group from China published in Lancet Oncology, they're randomized, but this time it's not double-blind placebo-controlled. It was open label. So they knew which patient
got the sorafenib. So they only included adults, again, not children. 26 to 43, 1-to-1 randomization, either sorafenib or nothing. And they started that as early as 1 to 2 months after the transplant. But here they did not continue the sorafenib for 2 years. They only gave it for 5 months, starting day 30, stop at day plus 180 or 6 months after the transplant. And they reported the same results that sorafenib, it did provide survival benefit, incidence of relapse benefit in the patients who got sorafenib, even as short as 5 months after the transplant. So the sorafenib was effective in a prospective, randomized, placebo-controlled, or even open-label trial from 2 different groups. So we have this final conclusion from the sorafenib. In children, there is no randomized prospective trial using sorafenib. Now, with the second generation TKI that Dr. Nunes also discussed, the gilteritinib, which is a second generation, it's a type 1 TKI. It is effective against the ITD and also against the tyrosine kinase domain or activating mutation, which is not the case with the sorafenib. So gilteritinib is more specific, probably safer, less toxicity than the sorafenib. So the BMT-CTN, or the Clinical Trial Network, collaborated with the Astellas, and they have a protocol 1506, and they decided to test the gilteritinib in adults with FLT3 AML post-transplant for 2 years. It's a double-blind, placebo-controlled, multi-center, and the adult participants with a FLT3 ITD, they get randomized to get either placebo or gilteritinib for 2 years. And this is called the MORPHO study. And the primary objective, obviously, is to compare the relapse-free survival. But what did they, last month in the media, there was a new news that was announced from the Astellas Pharma, which is collaborating with the BMT-CTN. In March, last month, 2023, they published this. They said, we have a preliminary data that the study did not meet its predefined primary endpoint for the relapse-free survival. And the detailed results will be submitted for publication. We don't know what went wrong, but they said at least that since the relapse-free survival was not statistically significant at the primary analysis, they decided to prematurely stop the study, and now the manuscript is in the publication process. We don't know for sure what happened. The manuscript will provide more details, but it's so disappointing to see that the gilteritinib may end up not to be effective, as we saw with the sorafenib and the SORMAIN clinical trial. So we'll see when the paper come out. We will share the data with the group in the future. Dr. Nunes also described that the Children Oncology Group is investigating the use of the gilteritinib pre and post-transplant in children with de novo or a new diagnosis AML with FLT3 ITD and FLT3 TKD or activating a mutation. And the study is using the gilteritinib as maintenance after the transplant in high-risk population, but for only 1 year. It's not for 2 years like the MORPHO BMT-CTN clinical trial that I showed you. But what is interesting in the COG group is what did they define as a cutoff for the high-risk allelic ratio? So they defined that patients with FLT3 ITD positive with an allelic ratio of more than 0.1, it's not 0.5, they used 0.1 without a favorable mutation, which is the CEBPA or the NPM1. Patients with this AML, they go to transplant in CR1. Also, they said patients with FLT3 ITD with an allelic ratio of more than 0.1 and a favorable mutation, which is the CEBPA and then NPM1, but they have to have a residual disease by flow equal or more than 0.05 at the end of induction 1. Or if you have a TKD or any other activating mutation other than the ITD,
and they have an end of induction MRD positive by flow, regardless if you have a favorable mutation NPM1 or CEBPA or not. So this is the most recent risk stratification and allelic ratio cutoff as defined by the Children Oncology Group, and that's actually what the adult group is using, a cutoff of 0.1. If it's less than 0.1, it's probably not significant, and it's not the driving mutation for that AML. And the gilteritinib, as I mentioned, is used only for 1 year. Now, recently, the Transplant and Cell Therapy published guidelines for the indications of transplant in children with AML or MDS. So it's guideline from the American Society of Transplant and Cell Therapy, published last year. And I'm highlighting here, as you can see, this is a group of experts. They provided a recommendation that children with FLT3 ITD, they did not define what the allelic ratio is. Should they go to transplant in CR1? And the answer is yes. And if the patients should receive post-transplant maintenance, and the answer is yes. So the take-home message from this discussion is transplant benefit is very clear in both children and adults with FLT3 ITD high allelic ratio cutoff. Even if the allelic ratio is not considered, suggesting that transplant benefit may not only depend on the allelic ratio. Given that the benefit of the transplant consolidation, the current recommendation that patients with FLT3 ITD, they should proceed with the transplant with the best available donor in CR1, and the impact of the co-occurring favorable risk mutation like the NPM1 on the decision to proceed to transplant is to be determined. The optimal time, when, how much, for how long, to start the FLT3 inhibition as maintenance is also undergoing investigation, and targeting FLT3 mutation is feasible and it's potentially effective before, during, and after hematopoietic stem cell transplant for a FLT3 AML. Thank you so much. Thank you, Professor Quesal, for your presentation. It was very clear. It's good to know the new approaches we can use for our children with AML. Alguien que tenga una pregunta en el público, pueden ponerla en el chat. Hay una pregunta, doctor Núñez, nos preguntó Doris Calles, que si es posible incluir a pacientes de Latinoamérica en ensayos como tratamiento de uso compasivo, partiendo de la lógica de una detección precisa de la alteración. Bueno, es interesante la pregunta y creo que la hizo Doris. Y siempre para nosotros es algo que buscamos en la medida de lo posible y quienes se pueden beneficiar. Ahorita lo que estamos tratando de hacer es que algunos de esos estudios puedan ser financiados de tal forma que eso nos va a permitir abrir un poquito el campo de ofrecimiento que no lo tenemos en estos momentos. For Sayad, there is a question about if there is the possibility that some patient may be receiving the treatment in a compassionate use based coming from Latin America, and what we are saying is that it's going to be dependent upon each particular individual, and that now our group is trying to get some funds result that pay for these protocols, so that will be something that we may need to look closely in the future. As a pre-transplant for refractory cases up front? Yes. Okay. Yes. So, eso lo estamos haciendo y ahorita estamos tratando de conseguir esta información, o sea que queda para el futuro responder mejor esta pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta dentro de la audiencia? Quiero aprovechar estos momentos para agradecerle a Daniel y a su grupo la colaboración que nos ha dado. Desafortunadamente, yo no les pude presentar directamente la presentación y Daniel muy graciosamente tuvo la gentileza de recibir la presentación y colaborarnos allí precisamente por problemas de conexión, pero espero que
que haya sido fructífero para todos y Daniel, te agradezco mucho que nos hayas colaborado en eso y esperamos que para nuestros colegas latinoamericanos hay ciertas cosas que se pueden hacer, lo interesante es que exista la motivación, que siga esa motivación y que sigamos adelante buscando nuevos objetivos y poder consolidar un poquito más este campo en América Latina. Gracias, César, y gracias a todos por conectarse. Thank you very much, Professor Casal, for your participation. It was very interesting to hear your presentation. So, nos vemos en el Congreso en el siguiente mes. El siguiente mes no habrá webinar, porque nos vemos en el Congreso. You are very 2 welcome semanas. to come to the annual meeting in Brazil if you want to come. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente mes. Estén muy bien. Thank you very much, Professor. See Thank soon. you. Muchas gracias. Hasta Bye. luego. Thank you, Sayat. Thank you, Daniel. You're welcome. Thank you. Muchas gracias a todos. Hasta luego.